Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna, Haribol, Jayo. Hare Krishna, Hare Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, Hare Krishna all together. Haribol. Ja. Okay, Vannamal ist auch da, funktioniert's? Ja, der Christian hat es installiert auf dem Tablet. Ja, wir haben es gehört. Sorry. Gut, gerade einen Ingenieur nebenzu zu haben. Eben loudspeaker, you should mic you should switch off. Only for the translator. Преданные, выключите микрофоны, пожалуйста. Asanta, Haribol, so you are ready? Yes, Guru Maharaj. Good. There will be no commentary from Acharya, so it's only from purport. Okay, good. So I hope it will be not so much complicated for you. Thank you, Guru Maharaj. And some repetition, from what we already heard. Good. So you should have the Bhagavatam ready. That means the canto 16th chapter. Make a little overview from this from text 1 up to 12 or 13. Сегодня будет обзор у нас с 1 по 12 по 13 стих 16 главы 3 песни. So because that's the words spoken by Lord Narayana to the Kumaras. Потому что это то, что сказал Нараяна Кумара. And the title is that Kumaras were confused. Therefore, the title is it's not so easy to understand the purpose or the intention of the Lord. И так как Кумари, они немного впали в заблуждение, поэтому эта тема называется «Не так-то понять намерения Господа». So again, an interesting topic from Bhagavatam. И так у нас снова очень интересная тема из Бхагаватам. So, but first we sing Jai Radha Madhava. Сначала споем Джай Рада Мадхава. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yachodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Ishtavat Brahmam Sabrajacharya Sudra Srimati Svain Grace. Aise Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Maipur Navadip Dham Ki Jai. Vrindam Mathura Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Yaga Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Shri Guru Karanga. Glories to Prabhupada. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Mudirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So as already mentioned, first to get an idea or to remember what we heard about this topic, what we are discussing today here from Srimad Bhagavatam, we will have an overview from these first 12 verses from the 16th chapter of the third canto. Как уже я сказала, чтобы мы немного вспомнили, чтобы у нас сложилось правильное представление, мы прочитаем сегодня из Шримад Бхагаватам 3 песни 16 главы, стихи с 1 по 12. First of all, we have to understand about emotional, different kinds of emotion mixed in the mind or in the heart of the Kumaras. Но сначала мы должны понять, какие разные эмоции переживали в своем уме и в сердце Кумары. Although they're very great sages, they're born directly from Lord Brahma. Хотя они величайшие мудрецы, они родились непосредственно от Господа Брахмы. Still, they're not just guided by intellect or by knowledge. They also started to realize on the gate to Vaikuntha that there are emotions. Но все равно они были влекомы не только своим умом и разумом, но у ворот Вайкунтхи они стали реализовали, что у них еще пробуждаются какие-то эмоции. And they realized by the Lord's mercy and by Lord's Yoga Maya that the emotions are stronger than knowledge or even spiritual knowledge, transcendental knowledge, vidya. И по милости Господа, по милости Его духовной энергии Йога-майя, они осознали, что эти духовные эмоции, они намного сильнее на них действуют, чем просто знание, и даже трансцендентное знание, видья. So first of all, they experienced anger. Сначала они почувствовали гнев. They knew that their father became angry when they didn't follow his desires or instructions. И они знали, что их отец, он тоже когда-то гневался, когда они не последовали его наставлению или желанию. But they thought, yeah, we will do it better because we are the sons and we are deeply absorbed in Brahma Vidya, transcendental knowledge. So we will not become overpowered by sensual objects and the corresponding reaction of anger and etc. Но они думали, что на самом деле они продвинутся больше своего отца, так как они все время практиковали это трансцендентное знание, развивали его,
и поэтому считали, что они никогда не поддадутся влиянию вожделения, и в соответствии не будет никакой реакции гнева. Of course, we hear sometimes in the Puranas that some sages got very angry. Ну, мы слушаем истории из Пуран, что некоторые мудрецы, они бывало сильно гневались. Like Durvasa Muni is famous for it. Как, например, Дурваса Муни, он очень известен этим. Even Vashishta, because between Vashishta and Durva and Vishwamitra, and Vishwamitra was a constant fight, no, about their position. И даже это происходило с мудрецом Васиштха Муни, потому что между ним и мудрецом Вишвамитрой все время происходили какие-то ссоры из-за положения. Because Vishwamitra is a Brahma Rishi, that means he is also a son born by Brahma, Вишвамитра, Vashishta. потому что Васиштха Муни, он является Брахма Риши, он также один из сыновей, родившихся у Брахмы. But Vishwamitra, he was actually a Kshatriya. А Вишвамитра, он на самом деле сначала был кшатрием. And one time he contemplated the powers of the Brahmanas, like Vashishta. Но однажды он стал обдумывать и размышлять над могуществом Брамана Васиштхи. Yeah, because this Brahmana had many mystical powers, and he had also an Kamadhenu cow. Потому что у этого Брамана было очень много мистических сил, и также у него была корова Камадхен. Kamadhenu cow supplies unlimited, not only milk, but anything that is needed for yagya. Корова Камадхена, она дает безграничное количество молока, но не только молока, но всего, что необходимо для совершения яги. Even produce an army to fight against Vishwamitra, who wanted to kidnap this cow from the ashram of Vashishta. Она даже однажды создала огромную армию, которая была способна сражаться с армией Вишвамитры, который хотел украсть эту корову из ашрамы Васиштхи. So that was the beginning of their quarrel. И вот это было начало их ссоры. Then Vashishta, of course, wanted to have back the cow from Vishwamitra. Естественно, Васиштха хотел забрать обратно свою корову. And he succeeded. И у него это получилось. But then Vishwamitra, he thought, I want to also become a Brahmana, because Brahmana seems to be more powerful than a Kshatriya. И тогда Вишвамитра, он подумал, что я хочу стать браманом, потому что выглядит так, что браман намного могущественнее кшатрия. So he performed tapasya, austerities, for a very long time. И он стал совершать аскезы, тапаси, и делал он это долгое время. With the power to control his senses, so that he will attain mystical perfections and siddhis, and in this way will become recognized from the higher authorities of this universe, the Brahma rishis, like Vashishta, that he become recognized also as a Brahmana. И он очень долгое время контролировал свои чувства для того, чтобы обрести мистические силы, и также для того, чтобы высшие авторитеты Вселенной, такие как мудрец Васиштха, признали его как брамана. But then Indra got afraid, because he thought, oh, if we have such a competitor here, somebody who wants to become very powerful, maybe he will take up my position as Indra. So he sent heavenly Apsara. What was her name? Urvasi, yeah, Urvasi, huh?
Но Индра, он сильно забеспокоился, он увидел, что это какой-то могущественный человек совершает аскезы, может быть, он захочет моего положения, отобрать у меня мой пост. И тогда он послал к Вишвамитре Муни Урваши. And then he was deeply absorbed in trance, but still, ears is very difficult to switch off hearing. И Вишвамитра Муни, он очень был глубоко погружен в транс, но уши очень сложно отключить. Therefore, hearing Shabda is most powerful, more powerful than seeing. И поэтому слушание шабда более могущественно, даже более могущественно, чем видеть, сила видения. First we see, then first we hear, then we can see. Сначала мы должны услышать, а потом мы можем увидеть. So he heard the sound of the ankle bells. И он услышал звук этих ее ножных колокольчиков. And that was so amazing sound for him that he opened his eyes and then he saw this Apsara and then he immediately felt attraction to her. И этот звук был такой привлекательный для него, что он немедленно открыл глаза и увидел эту самую прекрасную Апсару. Естественно, он привлекся ей. So, therefore, he lost practically all his powers. И, естественно, он тогда потерял все свое могущество. And then again, later, he regretted and he again performed austerities. Позже он пожалел об этом, раскаялся и снова стал совершать аскезы. Then at one point he became recognized as a Brahma Rishi. И потом уже в какой-то момент его признали как Брахма Риши. Actually first as Maharishi, because Brahma Rishi is a higher stage. Сначала его признали как Махариши, потому что Брахма Риши это очень высокое положение. So anyway, there was always a fight between a struggle for the position, for dominion and control. Because Brahmana is in knowledge, he wants to have control, not control about material powers, control about how we say, to have mystical powers, to achieve results that ordinary people cannot achieve. И поэтому все время у них были какие-то ссоры за то, чтобы обрести высшее положение и контроль. Не просто положение в материальном мире, а этот контроль над высшими силами, мистические какие-то способности, которые отличают этих браманов от обычных людей. So therefore we get the understanding from scriptures that the position of Brahmana is not the cream a la cream. И из Писания мы понимаем, что положение браманов это как сливки на сливках. Because even there they have desires and want to attain higher positions in the Brahmana world. Ну, то есть не самое это возвышенное положение браманов, потому что даже у таких возвышенных браманов все равно возникают такие желания, они хотят властвовать над миром. And so to come back to the four Kumaras, so it is not an first incident that Brahmanas become angry, but it was first time in the life of the Kumaras. И вернемся к нашим 4 кумарям. Это не то, что в первый раз браманы, они проявили гнев, но это произошло первый раз в жизни кумаров. So, because they became refused to enter Vaikuntha. Потому что им запретили войти на Вайкунтху. So they got angry on Jai and Vijay, the gatekeepers. И они разгневались на стражников Джая и Виджая. So that was the first emotion that they experienced. И это была первая эмоция, которую они там почувствовали. And the emotion of anger is very strong. И эта эмоция гнева, она очень сильная. Therefore, we should try to avoid it. Поэтому нам нужно стараться ее всячески избегать. Anger is very strong, and it even if the anger is over, it still effect is there.
гнев влияет очень сильно, и даже когда гнев прошел, все равно это последствие этого гнева остается. So that means it becomes even somebody who is transcendental or in the mode of goodness, he will become influence of the mode of tamaguna, anger, krodha. Даже если кто-то находится на трансцендентном уровне или в гуне благости, если этот гнев пришел, повлиял, то это значит, что он оказался на какое-то время под властью тамагуны. And if krodha takes over, the meditation is finished. Если на кого-то нападает этот гнев, то с его медитацией покончено. The knowledge one has or possesses is forgotten. И знание, которым обладает человек, он его забывает. So they became completely bereft of their knowledge and of their, how we say, of their position as great sages, sons of Brahma. И они лишились этого знания и этого положения великого, как сыновья Брахмы. And they actually felt like an ordinary person who gets angry because of sensual not satisfaction. В этот момент. И они почувствовали из-за этого гнева, они оказались на уровне обычных людей, потому что они почувствовали такое неудовлетворение, как будто на уровне чувств. So the next emotion that they experience is fear. И следующая эмоция, которую они испытали, это страх. Because from attraction comes anger and ultimately also fear. Потому что из неудовлетворенной привлеченности происходит гнев и потом также страх. So they became afraid. Они испугались. They considered, oh, we did something faulty. We did something wrong. Они стали думать, о, мы сделали что-то неправильно, что-то не так. Became angry and cursed some innocent servants of the Lord, the gatekeepers of Vaikuntha. Мы разгневались и прокляли этих невинных стражников Вайкунтхи, слуг Господа. So they experienced the fear, insecurity, unsure what will happen now, what will happen, will the curse work on them, or maybe we will get the reactions and we fall down. И они испытали страх, они подумали, о, что ж теперь случится, сработает ли наше проклятие, или теперь оно как-то к нам вернется, и мы пойдем. So, and therefore, because the Lord is omniscient, the Lord of Vaikuntha is Vaikuntanath, so he came together with Lakshmiji to the gate himself to see what happened there. Но так как Господь, Он всезнающий, Он поэтому прибыл к воротам Вайкунтхи вместе с Лакшмиджи, чтобы посмотреть, что же там происходит. So now the sages have experienced a third emotion. И теперь эти мудрецы, они испытывают третью эмоцию. They became very attracted to the Lord's beauty and to his opulence and to his personality. Они почувствовали огромное влечение к личности Господа, к Его красоте, к Его достоянию. But because of their mental stage, Vishwanath Chakravarti Thakur comments, because of their mental stage and because of their actually offense towards the servants of Vaikuntanath, they didn't develop a rasa or an urge for seva, for service. Но, как Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, из-за их вот такого умственного состояния в этот момент, из-за того, что они оскорбили слуг Господа, у них не возникло сразу же желания служить Господу. So they remained on the stage of Shantaras. И поэтому они остались на уровне Шантарасы. The symptom of Shantaras is the devotee or the sadhaka becomes attracted to the Lord's beauty, to his opulences, but doesn't develop service, an urge, or doesn't have a service attitude. Признаки Шантарасы в том, что преданный, он очень привлекается красотой Господа, его
богатствами, достояниями, но как-то в нем не пробуждается желание служить Господу. For the perfect yogis who develop control of mind and senses, sama, dhamma, tapa, can come to the stage of shantaras. И поэтому великие мудрецы, которые обрели контроль над умом и чувствами и обладают качествами шама, дама и так далее, они остаются на уровне шантарасы. Especially if they attain perfection in dharana, dhyana, and samadhi. Особенно если они обретают совершенство в дхаране, дхьяне и самадхи. So then they receive the darshan of the Lord in the heart, the super soul, Paramatma. И тогда они получают даршан Господа в своем сердце, даршан сверхдуши Параматмы. And then they meditate about the different, as we hear from second canto in the beginning, Shukadev Goswami describes the step-by-step meditation of the yogi, how he meditates about the different parts of the body of the Lord, starting from the feet. И потом такой йог, как мы слышим из второй песни Бхагаватам, как описывает Шукадева Госвами, как эти совершенные йоги начинают медитировать на Господа, на разные части его тела, начиная со стоп. So the Kumaras had this perfection already. They witnessed the Lord within their heart. They realized his Brahman and Para-Brahman aspect. Кумары уже обрели эту реализацию, они созерцали Господа в своем сердце, они реализовали аспект Брамана, Парабрамана. Therefore, they actually developed the desire to go to Vaikuntha, to have the personal darshan of the Lord, Sakshat darshan of Lord Narayana. Поэтому у них развилось желание лично отправиться на Вайкунтху и своими глазами увидеть Господа, получить этот Сакшат даршан Нараяна. Because they're like scientists, they wanted to know, is this just an how say, a mental idea or some fantasy in our heart, or is it real? Они, как ученые, они хотели действительно понять, или это какая-то фантазия нашего ума, или это все по-настоящему. So therefore they came there, also by arrangements of the Lord Yogamaya. И они поэтому туда прибыли, и также это было все устроено Йогамайей. You have to understand, we cannot attain Vaikuntha, the spiritual world, without the Lord's desire, or how say, agreement, and without the agency of Yogamaya. Мы должны понять, что мы не можем достичь духовного мира без желания Господа и без помощи Йогамайи. Like we cannot go to the president of a country without that he agrees and that he sends a representative of him, minister who is, how say, helps you and arranges that you can meet him. И это подобно тому, что мы не можем сами пойти и получить аудиенцию президента без того, чтобы он сам не согласился на эту встречу и не послал за нами какого-то своего представителя, министра и так далее. So, and indeed, the Kumaras were most fortunate. They came to the seventh gate of Vaikuntha. В действительности кумары, они были очень удачливы, они подошли к 7 воротам Вайкунтхи. And then they became completely amazed about the reality of the Lord, that he's not now in their heart, he's outside of the heart as well. И они полностью были ошеломлены тем, что Господь, Он теперь лично перед ними предстал, и Он не просто в их сердцах находится. And he's not just outside of the heart as well, as the yogis see the super soul in everyone's heart and everywhere in every atom. But no, they realize that he is also present everywhere, and at the same time also present eternally in Vaikuntha. Они также поняли, что Господь это не просто присутствует везде, как его видят йоги в сердцах каждого и даже во всех атомах, но Он еще отдельно существует как личность на Вайкунтхе.
So they were very inspired and very impressed from the visual beauty and opulence of the Lord. Они были очень вдохновлены и впечатлены вот этим видением Господа. And then so they were surprised. Они очень удивились. And they were attracted. They felt some attraction. И почувствовали большое влечение к Господу. But not only attraction for contemplation, but not attraction for seva. Но эта привлеченность, она была только для того, чтобы они могли созерцать Господа, но это не дало толчок к служению. Because in that stage, seva is not possible, because if you still have affect of anger and I would say some emotional state where you agitated, then one should not do seva to the deity. Потому что в этом положении служение невозможно. Если человек чувствует гнев или какое-то эмоциональное расстройство, лучше не идти к божествам и не делать служение божествам. Because service to the deity we should do in a peaceful mind. Потому что служить божествам нужно в спокойном состоянии. But when the mind is still agitated, we make so many mistakes, and then the Lord is not so happy with our seva. Но если наш ум обеспокоен чем-то, мы делаем много ошибок, и тогда Господь не очень доволен нашей севой. Therefore, before we worship the deity, one should always make some chant some prayers, and do some purifications for the senses and the mind, so that we can have a peaceful mind, not agitated from impressions present and also from the future or from the night. No, this all has to be clean. It has to be Vishuddha Sattva, or at least Shuddha Sattva. И поэтому перед тем, как заходить в алтарь, поклоняться божествам, нужно успокоиться, почитать какие-то молитвы, повоспевать, чтобы какие-то плохие эмоции, впечатления, прошлые или теперешние, или ото сна, они ушли, и ум был чистый. The stage where we can perceive the Lord and can engage in his devotional service is called Vishuddha Sattva. Это стадия, на которой мы можем созерцать Господа и заниматься Ему служением, называется Вишудха Саттва. So that's that stage one should have in the heart and in the mind. So to do meditation and service, and also get some good result in devotional service. И вот в таком состоянии ума человек должен находиться, чтобы заниматься служением божества или заниматься медитацией и получать хороший результат. The fourth thing was over their imagination. Четвертое было выше их даже ожиданий. Because they were wondered. They were now in the stage of observation and fear. How the Lord will react? Will he be angry on us now? Потому что они находились вот в таком состоянии ума, беспокойном, они созерцали Господа и думали, и что теперь, Господь, Он что, гневается на нас? Will he chastise us now? И что, Он теперь нас поругает? Or will he even counter-curse us, that we are falling down to an even worse hellish condition? Или Он, может быть, нас сейчас проклянет, что мы еще упадем в более даже худшее адское какое-нибудь положение. This fear is always there, no? Even in us, in the devotee, in the practitioner. На самом деле этот страх, он все время присутствует даже у нас, у преданных, у тех, кто практикует. For the two stages of sadhana bhakti. И поэтому есть две стадии садхана бхакти. One is vidhi and the other one is raga. Одна видхи, другая рага. Vidhi, we do actually artificial in the beginning. На уровне видхи мы занимаемся этой практикой немного искусственно сначала.
That means we're following voluntarily, we're accepting rules and regulation given by Guru. Это значит, что мы добровольно следуем правилам, предписаниям, которые мы приняли от гуру из его наставлений. And of course, as revealed in the scriptures, Shastra. И, естественно, тем наставлениям, которые описаны в шастрах. But this kind of seva or regulated services always has a tinge of unsteadiness. Но вот такая сева, она все время имеет оттенок нестабильности. And sometimes we have a little attachment, sometimes not so much attachment or not attachment at all for seva. И иногда нам кажется, у нас есть какая-то привязанность к служению, а иногда вообще никакой привязанности. But then still we do it. Но все равно мы продолжаем заниматься служением. Because we do it, because we have to do it, we think, out of duty. Мы делаем, потому что мы должны это делать, как мы думаем, как обязанность. Because Guru told us. То, что гуру нам сказал. And then we're afraid. We're afraid, oh, what will happen if I will not do it? И иногда мы боимся, а что же случится, если я не сделаю этого? What will happen if I break something against the regulative principle? А что случится со мной, если я вдруг нарушу какие-то принципы? Therefore, in Vaidhi Sadhaka life, in the beginning, there's always some fear there, also because of some reaction, or God will condemn us, and we will fall down to hell. И поэтому в жизни Вайди Садак все время присутствует этот страх, что случится, если что-то мы не так делаем, может быть, как-то Господь нас осудит, или какие-то реакции, или мы пойдем в ад. Therefore, as long we are on this stage, we cannot attain Shuddha Bhakti or pure devotional service. И пока мы находимся на этом уровне, мы не сможем обрести Шудда Бхакти, чистого преданного служения. Only by faithful practice, having faith in Guru and Krishna and in the path and in the goal, we can make gradual advancement towards raga or attachment towards the Lord and to the Lord's devotional service. Но только благодаря стабильной практике с верой в Гуру, в Кришну и в конечную цель мы можем достичь до этого спонтанного уровня. And some experience we can already have on the level of Vaidhi Bhakti. Но некоторый опыт этого мы уже получаем даже на уровне Вайди Бхакти. And then gradually, if we are making advancement and you attain raga, that means it's like you are elevated in a higher stage or higher school, then you can make more advancement and you become more steady, fearless, and very happy and enthusiastic in devotional service. Но постепенно мы прогрессируем, и когда мы доходим до этого уровня раги, спонтанного, это как нас перевели в какой-то более высокий класс, и мы тогда начинаем чувствовать больше энтузиазма, больше веры, больше желания служить и так далее. Now, what the Kumaras experience, the first time heard, not that the deity, the Lord who is in their heart, also speaks. Но вот то, что сейчас чувствуют и испытывают кумари, это то, что это божество, которое они видели в своем сердце, вдруг оно еще и заговорило лично. That means it's not just a deity, it's not at all, it's alive. Это значит, что это не просто божество, не просто кукла, он живой. Oh, he speaks, and he doesn't speak angry or agitated like we. Он разговаривает, и притом он разговаривает без гнева, не то, что мы. He's actually speaking very charming, very gentle. Он разговаривает очень таким чарующим образом, очень, как сказать, интеллигентно. Yeah, and very deep. Gambhira means very deep. То есть очень также глубокомысленные его слова.
как I mean, вера. the Lord's words are very deep. They are not superficial like our words, when we are gossiping around something. То есть это значит, слова Господа, они очень имеют очень глубокое значение всегда. Это не то, что когда мы болтаем какие-то сплетни и такие легкие разговоры ведем. No, always deep, always in knowledge, always in truth. Его слова, они всегда очень глубокие, всегда несут глубокое знание и понимание. And the Lord's how we say words were so how we say serious. И речи Господа всегда серьезные. I have to say it was not just empty talk. It was serious. То есть нужно признать, это не было пустым разговором, а это было серьезно. We can also consider it can be also some flattering in it from the Lord's side, because Lord knows everyone's mind, and he can very psychologically speak according to our mental stage. Также можно сказать, что Господь немножечко прихваливал этих мудрецов, понимая их умственное положение в этот момент. So, because he's expert. Потому что он очень опытен. And he knows everything. И также он все знает. In Nectar of Devotion, or Bhakti Rasamrita Sindhu, in Prabhupada's Nectar of Devotion is in the chapter 21, I think, 21. В «Нектаре преданности» в переводе Шрилы Прабхупады, мне кажется, в 21 главе, there we can read and hear about the Lord's qualities. можем почитать о качествах Господа. He has 50 qualities that are also partially in very minute quantity in every living entity. Он обладает 50 качествами, которые также находятся в маленькой степени во всех живых существах. And in a more higher degree in Lord Brahma and in Shiva. И в большей степени они проявляются в Господе Брахме и также в Господе Шиве. In total, he has 64 qualities defined by Rupa Goswami, although there are much more, but 64 very famous and clear qualifications of the Lord's transcendental qualities and characteristics. И Рупа Госвами, он описывает 64 самых главных качеств Господа, трансцендентных качеств Его. Конечно, у него намного больше качеств, но эти ясно проявлены Рупа Госвами. So Rupa Goswami mentions five other qualities, 55, makes 55, who are also especially in Shiva present, not in other living entities, and or in Jivas, and also in lesser quantity in Lord Brahma, especially if the Lord himself as an expansion appears as Brahma. И он, Рупа Госвами говорит, что Шива, он может обладать 55 этими качествами, а Брахма немного меньше, но если Брахма — это воплощение Господа, тогда он тоже обладает множеством из этих качеств. That means he can, how we say, create and destroy universes. Это значит, что он может творить и уничтожать вселенные. And other such qualities. И другие подобные качества. So he has supernatural powers. То есть у него сверхъестественное могущество. And then another 5 that also in Vishnu, then so makes up 60, and then 4 are qualities who are only in Krishna, like his sweet flute, his sweet associates, like that. И еще 5 качеств добавляется,
и у Господа Вишну он обладает 60 качествами от Кришны, но еще особые 4 качества, которыми обладает только Кришна. Это то, что у него замечательная флейта и удивительные спутники и так далее. So anyway, I don't want to extend that topic now, but there it is mentioned that one of Krishna's quality or Narayana's qualities also is that he is a very gentle speaker. Ну, я не хочу эту тему сейчас дальше развивать, но я к тому говорю, что одно из качеств Кришны и Нараяны – это то, что он очень красиво и нежно говорит. And he's very deep, Gambhira. И то, что он очень глубокий, глубокомысленный Гамбира. That means not even the greatest sages like the Kumaras could read or understand what the Lord decides or what he had in mind. Это значит, что даже великие мудрецы не могут понять, что же Господь имеет в виду, что у него на уме. So and then and then they were surprised that the Lord started to glorify them. И они удивились от того, что Господь начал их прославлять. And he glorified them in such an extent that he considers the Brahmanas greater than himself. Он стал до такой степени их прославлять, что он даже сказал, что он считает, что браманы, они даже выше него самого. Because they are not different from him. They're considered the head of the universal form. Он сказал, что он считает их не отличным от себя, он считает их головой вселенской формы. And another thing is that the Lord doesn't like to take the sacrificial food offered to him. He prefers more if the Brahmanas eat, that he can eat through the Brahmanas' mouth. И даже он сказал, что то, что он сам ест, ему не так нравится, но больше ему даже нравится та пища, которую вкусили браманы. Yeah. Then he also mentioned to them, we can read in here from the first verse when he speaks. И также он сказал им, об этом мы можем услышать из 1 стиха. He speaks that they're my attendants, that they are my servants. И он говорит, что они мои близкие спутники. And they don't have numbers, these servants, or no name. He called their name is Jaya and Vijay. И он сказал, что их имена Джая и Виджая. They have committed a grave offense. И они совершили великое оскорбление. Have committed a great offense against you, the great Brahmanas, the 4 Kumaras, the sons of Brahma. Они совершили величайшее оскорбление по отношению к вам, 4 кумарам, сыновьям Брахмана. And not only they committed an offense towards you, they committed an offense towards me. И не только они совершили это оскорбление по отношению к вам, но также и по отношению ко мне. Because they ignored my heart, my how you say, my words, my law, that the Brahmanas should always be protected. They're as dear to me as my own life, or even dearer. И они, почему совершили это оскорбление? Потому что они проигнорировали мое сердце, мои слова, мой закон, то, что браманы, они очень дороги мне, дороже самого меня. Then the Lord says, "O great sages, therefore I approve the punishment that that you who are devoted to me have meted out to them or for them." Which verse, Gurmat? Yeah, now following in this verse. Beginning 16th, 1, 2, we go down. First 12 verses, I told you. You forgot? No. Верховный Господь сказал, причиной того, что мои слуги по имени Джая Виджая нанесли вам тяжкое оскорбление, было их пренебрежительное отношение ко мне.
О, великие мудрецы, я согласен с тем наказанием, которое вы, мои преданные, избрали для них. It's better actually if you just listen what I say and then you repeat, not reading. Мгм. So I approve the curse what you meted out for them. И поэтому я согласен с этим проклятием, которое вы на них наложили. So in this case, so he hints out that actually you did right. Your decision to curse them is okay. И здесь он намекает, что вы правильно поступили, что ваше решение проклясть их было правильным. And then he started to congratulate the Brahmanas. И затем он стал даже поздравлять браманов. To me, the Brahmana is the highest and most beloved personality. Он сказал, для меня браманы самые высшие, самые лучшие личности. Therefore, the disrespect shown by my servants has actually been displayed by me because the guards are my servitors. И поэтому то неуважение, которое мои слуги оказали вам, было оказано мной. That means I accept the reaction. Actually, this offense was committed to me, so has actually been displayed by me because the guards are my servitors. So therefore, the Lord, he says, I take this to me because they're my representatives. И Господь говорит, так как мои слуги, охранники, они нанесли вам такое оскорбление, то я считаю, что это я его нанес, и также я принимаю реакции на себя. As the masters or the servants. Каков хозяин, таковы слуги. If the master is good, generally the servants are also good, or his representatives. И если хозяин, он добропорядочный, обычно слуги, они тоже очень хорошие, или слуги, или его представители. If he is a rascal, then the servants cannot become better. Then they're not better. They're also rascals. А если хозяин негодяй, то слуги, они не могут стать хорошими людьми. Они тоже все мошенники. So therefore, the Lord said to tell to Kumaras, I consider this is my offense. This offense is committed by myself. Therefore, I ask for forgiveness for the incident that has arisen. И поэтому Господь говорит 4 кумарям, что я считаю, что это оскорбление, которое нанесли вам мои слуги, его нанес я. И поэтому я лично прошу у вас за него прощения. So that puzzled Kumaras completely. И это уже совершенно сбило с толку In Кумара. one sense, he agreed that they committed an offense. Other, I take the offense on myself. С одной стороны, он сначала признает, что они совершили оскорбление, а потом он берет это оскорбление на себя. Means I will accept the curse on that what you gave to them also on myself. И то есть еще он говорит, что это проклятие, которое вы наложили на них, я также принимаю на себя. Then the Lord asks for forgiveness. Please forgive them for their offense. И затем еще Господь просит прощения. Пожалуйста, простите их за их оскорбление. And please forgive also me. So he's so personal. И говорит еще, и, пожалуйста, и меня простите. Вот такой он личностный оказался. And so gentle. И такой приятный в общении. And that completely amazed the Kumaras. И это просто полностью потрясло кумаров. Because their father was not so gentle with them. Потому что их даже собственный отец не был таким культурным и приятным с ними. So they realize the Supreme Personality of God, that Narayana, is the most gentle, because he is, even if somebody comes to him with agitated mood and even did something against the interest, so-called interest of the Lord, of course, nothing can happen without his will. And he still remains mild and gentle, and even gives us compliments and says, I take the reaction on myself.
И они сразу же поняли, что Нараяна — это самая лучшая личность, потому что даже если кто-то приходит к нему с плохими намерениями, ну, так называемыми, потому что ничего не происходит без воли Господа, и все равно Господь, Он так по-доброму и так нежно и мягко разговаривает с ними. And then Lord Narayana says, a wrong act committed by a servant leads people in general to blame his master. И потом Господь говорит, что если кто-то что-то делает неправильно, обычно начинают ругать их хозяина. Then the next statement what he made, I will not hesitate to lop off my own arm if its conduct is found hostile or not favorable to you, the Kumaras. И следующее, что он говорит, что я даже не остановлюсь перед тем, чтобы отрезать свою руку, если что-то будет причинять вред вам, Кумара. Then another thing, what he told is, I do not enjoy the oblations offered in the sacrifice by myself. И дальше он говорит, что сам я лично не наслаждаюсь этими дарами, которые мне подносят на жертвоприношениях. No. So I do not enjoy the oblations offered by the sacrifices in the sacrificial fire, which is one of my mouths, with the same relish as I do or relish the deliciouses or the boga of or the prasad, boga, yeah, the oblation that is offered with ghee, which are offered through the mouth of the brahmanas. И дальше он говорит, что я не наслаждаюсь так сильно этими дарами, подносимыми во время жертвенных яги, но я очень сильно наслаждаюсь теми явствами и хогой, едой, которую предлагают браманам, и которую изготовили в ги. Here the Lord speaks about bona fide brahmanas who are, I would say, dedicated selflessly, without attachment to the results of their activities, and who are ever satisfied with my prasadam. И здесь Господь говорит о тех браманах, очень чистых браманах, которые служат Ему бескорыстно и удовлетворены тем прасадом, который им приходит. Here he made a very important statement, a truth that is very important for the in relation to the Brahmana, in relation to the Brahmanas. И он остается верен таким браманам. And then the next thing what also amazed them, that the Brahmanas and the cows are my own body. Дальше он говорит, что браманы и коровы являются моим собственным телом. So that is up to from 1 to text 12. These first 12 verses. That's a summary of the Lord's phrases or words what he spoke to the Kumaras to pacify them. И сейчас мы читаем с 1 по 12 стихи 16 главы, делаем такой обзор того, что сказал Господь Кумарам. So therefore, now we start with text 13. И вот сейчас мы начинаем с 13 стиха. That means text 13 and 14, today's verses. 13 и 14 сегодняшние стихи у нас. So then the Lord stopped to speak. Then the Brahma, who was narrating this narrative or this story to the demigods, who were very afraid what happens with this universe. It became suddenly dark. И тогда Господь замолчал, и теперь Брахма продолжает обращаться к полубогам и рассказывать дальше историю полубогам, которые испугались от того, что во Вселенной потемнело. So then Brahma vacha atha tasyo shatim devim Rishi kulyam sarasvatim nasvadya manyu
Dashtanam tejam atmatmi atripyata. Brahma then continued, even though the sages had been bitten by the serpent of anger, their souls were not satiated with hearing the Lord's lovely and illuminating speech, which was like a series of Vedic hymns. Брахма продолжал, несмотря на то, что сердца мудрецов ужалила змея гнева, души их не могли насытиться прекрасными, светлыми речами Господа, лившимися на них подобно потоку ведических гимнов. So there's no purport. We go to text 14. Комментария здесь нет. Перейдем. Pratim Vyadaya Shrinvanto Lakvim Gurvarta Gavaram Vigaya Gatha Gambhiram Navidus Touch Chikirshatam. The Lord's excellent speech was difficult to comprehend because of its momentous import and its most profound significance. The sages heard it with wide open ears and pondered it as well, but although hearing, they could not understand what he intended to do. Перевод. Им было нелегко до конца осознать значение блестящих, исполненных глубокого смысла речей Господа. Слушая его с неотрывным вниманием, мудрецы не переставали размышлять над смыслом его слов. Но даже внимая Господу, они не могли понять, что он намеревается сделать. So there's a purport. It should be understood that no one can surpass the Supreme Personality of Godhead in speaking. There is no difference between the Supreme Person and his speeches, for he stands on the absolute platform. The sages tried with wide open ears to understand the words from the lips of the Supreme Lord, but although his speech was very concise and meaningful, the sages could not completely comprehend what he was saying. They could not even comprehend the purport of the speech or what the Supreme Lord wanted to do, nor could they understand whether the Lord was angry or pleased with them. Комментарий Шрила Прабхупады. Необходимо помнить, что Верховный Господь является непревзойденным оратором. Между Господом и его речами нет никакой разницы, поскольку он находится на абсолютном уровне. Жадно внимая Господу, мудрецы пытались понять значение слов, которые слетали с его уст. И хотя речь Господа была выразительна и глубокомысленна, они не совсем понимали, о чем он говорит. Они не могли даже понять, к чему он ведет свои речи и что собирается предпринять. Более того, они не понимали, гневается на них Господь или доволен ими. So here we read some commentary also by Vishwanath Chakravarti Thakur. Читаем комментарий Вишваната Чакраварти Такура. I only read short, that you can repeat. It's a little difficult sometimes. Hearing attentively the Lord's words, which were very truthful. Очень внимательно слушая правдивые слова Господа. Who were measured, that means really according to time, place, and circumstances. Которые он всегда произносит в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Difficult to understand. И которые очень сложно понять. Because of their deep meaning. Из-за их очень глубокого смысла. Whose intention could not be understood. Чьи намерения невозможно понять. Because the Lord is so grave, so deep, so that it's not easy to understand his intention. А так как Господь, он очень серьезен и очень глубокомысленен, не так-то легко понять его намерения. That's the qualification of the Mahapurusha, that he's very deep, very grave, that nobody can understand what he has in mind. И одна из квалификаций Махапуруши — это то, что он очень серьезен, очень глубокомысленен, никто не может понять, что у него на уме. Narayana is the supreme Mahapurusha. А Нарайна является верховным Махапурушей. And further, possessing incomprehensible internal and external meanings. И эти слова, они были непонятны, невозможно было их
войти в тайну них, потому что они были очень глубокомысленны. Means his deep meaning they could not figure out and not internally and not externally. Они не могли понять значение его слов ни внешне, ни внутренне. Therefore, the Kumaras, they were confused. They could not understand the Lord's intention or ultimate decision because he's the supreme autocrat. His decision is if you go to the High Court judge, then he beats the hammer and says, it is like that idea. И кумары, они тут полностью запутались. Они не могли понять ни смысла слов, ни намерений, что Господь собирается дальше делать. Потому что Господь, Он верховный авторитет, как судья в суде. Он бьет, так сказать, молоточком и говорит, вот такое решение, все. So they heard very attentively the truthful words of the Lord. Они очень внимательно выслушали правдивые слова Господа. Were very splendid and truthful, Satyam. Которые были сказаны блестящим образом и были преисполнены истины, Сатьям. Made of carefully chosen syllables, lagvim. И он подобрал очень правильно все эти слова и слоги. Difficult to understand because of the deep meaning. И их было очень сложно понять из-за очень глубокого смысла. Deep meaning with incomprehensible intention, agatha. Глубокомысленные слова с непознаваемыми, непонятными намерениями. And difficult external meaning. И также очень сложно было понять и внешне, что он имеет в виду. So it was they pondered or they wondered vigaya. Therefore they wondered how we should understand this. И поэтому они впали в заблуждение, в замешательство. Как же нам теперь это все понять? Does the Lord praise us or glorify us? Что сейчас Господь делает? Он прославляет нас? Or will He condemn us? Или Он нас осудит? Will He arrange for the punishment we have decided? Наложит ли Он на нас какое-то наказание, которое мы заслужили? Or will He diminish it? Or will He remove it? Or how say nullify it? Или Он уменьшит это наказание, или Он совсем его нейтрализует? Will He blame us? Осудит ли Он нас? Because they also found now we're offenders, because we offended the dear devotee of the Lord. Потому что сейчас они почувствовали, что они тоже являются оскорбителями, так как они оскорбили дорогих преданных Господа. Or will He treat His two servants with great mercy? Или Он прольет на этих слуг огромную милость? We really don't know His intention. Мы в действительности даже не понимаем Его намерений. But the joy, that means the blissful nature of the Lord, is evident. Но вот эта радость, это блаженство, блаженная природа Господа, она неоспорима. Because the Lord is never looking miserable. He's always joyful. Потому что Господь никогда не выглядит несчастным, Он все время счастливый и радостный. So therefore, the joy was very visible. That the Lord was very joyful. He was in a very jolly mood. И Его радость, она была очень видна. Он находился в очень хорошем, счастливом расположении духа. But still, he didn't, express the punishment or his decision, ultimate decision. Но все равно он не выразил ясно своего или наказания, или какого-то конечного своего решения. That's a little longer. I don't read the whole, it's too long. So we go, so anyway,
The sages were puzzled Мудрецы были в замешательстве, because in one side he glorifies them and respects them as more worshipable or than himself, or at least as a part of himself, or not different from himself. С одной стороны, он прославлял их, хвалил их, что они такие возвышенные, даже выше него, или, по крайней мере, не отличные от него, являются частью его. And therefore he agrees the punishment for his two servants. И поэтому он согласился с этим наказанием для этих двух своих слуг. But then they became confused, because he told them, my very dear devotees or servants. Но потом они запутались, потому что он сказал, что они мои дорогие слуги. So they're representing me, and because their wrong act means it's also an act wrongly done by me, and therefore I accept the responsibility myself. И они мои дорогие слуги, поэтому они представляют меня, и значит, их неправильный поступок совершил я, и поэтому я также принимаю это наказание на себя. And that puzzled the mind of the Kumaras the most. First he says, yes, I accept your curse to them, whatever you decide. On the other hand, they're my very dear devotees, my dear servants, and they know the Lord will not let them go down to hell. No, so they became very unsure. Maybe we will become punished now. И это совсем запутало четырех кумаров, потому что Господь сказал, что да, это мои дорогие слуги, и в то же время Он принял это наказание, но они понимали, что они не пойдут в ад, потому что Господь говорит, что Он тоже принимает это наказание, что ж теперь, может быть, мы пойдем в ад. So as Vishwanath Chakravarti Thakur was pointing out, actually they committed an offense to the Vaishnavas. И как Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что они совершили оскорбление вайшнав. And there are different, he says there are different degrees of offenses, severe, more severe, and most severe. И он делает там разграничение, что бывают разные оскорбления, тяжелые, очень тяжелые и самые тяжелые. You can also read about it in Madhurya Kadambini. Об этом можно почитать также в Мадхурья Кадамбини. Under Nama Aparat, the offenses towards the holy name. One of the offenses is Vaishnava Aparat. Где описывается Нама Апарадхи, совершенные по отношению к святому имени. Одна из них Вайшнава Апарадха. So there is, he says how we can purify ourselves in case of Aparat. И там он говорит, как мы можем очиститься, если мы совершаем Апарадхи. So first of all, we should ask for excuse, serious, from the heart, with not in pretense. Во-первых, первое, что мы должны сделать, это попросить очень искреннее прощение от всего сердца, не лицемерно, а действительно искренне от сердца. If the devotee is not satisfied, then we should ultimately offering ourselves in his service. Но если преданный все же не прощает нас и недоволен нами остается, мы должны полностью предложить себя его служению ему. Some humble service for the devotee. И совершать какое-то очень простое смиренное служение этому преданному. Then the Acharya says, and in case that the devotee is still not pacified, and then you take shelter in chanting holy name constantly. И Вишванат Чакраварти Тхакур дальше говорит, что если этот преданный все равно не прощает вас, не чувствует удовлетворения от этого вашего служения, тогда вам нужно принять полное прибежище в воспевании святого имени. So therefore, because the Kumaras, they offended the devotees, the servants of Lord Vishnu or Narayana.
И так как кумары, они оскорбили слуг Господа Вишну, Нараяны, Therefore, they could not easily achieve the platform of Vishuddha Sattva and receive entrance into Vaikuntha. Because entrance in Vaikuntha we can only gain by service, by dasyaras. Поэтому не так-то легко было им подняться на уровень Вишудха Саттвы и войти внутрь, войти на Вайкунтху, потому что вход на Вайкунтху, он может быть только начинаться с Дасярасы. But dasyaras is not easily available. But if one still has an offensive attitude, what to speak of other higher rasas? Но вход в Дасярасу не так легко достижим, если у кого-то еще остается такое оскорбительное настроение, что уж говорить о более высоких расах. Therefore, at that point, the Kumaras could not enter the Vaikuntha and take shelter in Lord Narayana's lotus feet and engage in his devotional service. И поэтому в этот раз они не смогли войти на Вайкунтху, принять прибежище у него и заняться служением в каких-то расах. So there remained sages, that means brahmanas who are absorbed in transcendental knowledge and are equipoised and how we say, peaceful in mind or mind control. И поэтому они остались великими мудрецами, трансцендентными, которые обретают трансцендентное знание, остаются с равным видением ко всем, и с умиротворенным, спокойным умом. And that was also in the interest of the Lord. И это тоже входило в интересы Господа. Because not everyone, we should actually not have the desire to go back home, back to Godhead, just like that, like an selfish act of liberating ourselves. Это относится ко всем нам. Мы не должны иметь такого желания, что мы просто хотим вернуться к Богу, как бы это желание такое эгоистическое, что вот мы хотим таким образом получить освобождение. So the devotee leaves his life in the hands of the Lord, of Krishna. И настоящий преданный, он отдает свою жизнь в руки Кришны. So in case the Lord wants to engage me in devotional service on a certain mission, then even in this material world, I'm ready to stay life after life if I can do some favorable service in the mission of the Lord. И Господь, преданный, он рад, если Господь его также оставит и здесь, в материальном мире, жизнь за жизнью, будет занимать просто служение миссии Господа. So therefore, the devotee can stay in any sphere in the world, in any situation, if he somehow or other can remember the Lord and not forget him. Поэтому преданный, он готов оставаться в любой сфере этого мира, в любом положении, если только Господь будет занимать его в миссии, в служении. That was anyway the intention and the mission of the Kumaras. They are Shakti Avesh avatars. They are born by Brahma to bestow or spread transcendental knowledge for the benefit of the universe. И это уже было миссией, желанием кумаров распространять трансцендентное знание, проливать это знание на других живых существ. And they live in this universe as long as Brahma lives. И они живут в этой вселенной так долго, как Брахма. And present, as we hear from Priya Bhagavatamrita, at present time, they still live in Tapaloka. И, как мы знаем из Брихат Бхагаватамриты, в настоящий момент они до сих пор живут на Тапалоке. Always absorbed in their meditation about the different transcendental forms of the Lord and his avatars. И все время погружены в глубокую медитацию на трансцендентные формы Господа и его аватары.
And because they themselves are avatars, so they sometimes manifest these forms of the Lord themselves. И так как сами они также являются аватарами, иногда они даже формы Господа сами проявляют. But not with the purpose, to cheat and to impress foolish people, to take shelter in them and to surrender everything to them. Но не для того, чтобы как-то впечатлить глупых людей, чтобы те предавались им и служили им. No, they always understand the superiority of the Supreme Lord. Они все время понимают, осознают верховенство Верховного Господа. And that He's inside and outside. И внутренне, и внешне. He's everywhere, and actually with the mind, and in deep meditation, we can recognize Him, and we can meditate about Him and see Him. И то, что Господь находится и внутри, и снаружи, и в глубокой медитации мы можем видеть Его, осознавать Его и так думать о Нем. So here we go to the text 15. Прочитаем 15 стих. Te yoga maya rapta, te yoga maya ya rapta, parameshtya mahodayam, prachu prachanalo vipra, prarishta kshubhita tvacha. The four Brahmana sages were nevertheless extremely delighted to behold him, the Lord, and they experienced a thrill throughout their bodies. Then they spoke as follows to the Lord, who had revealed the multi-glories of the Supreme Personality through his internal potency, Yoga Maya. Перевод 15 стиха. «И все же, созерцая его, 4 брамана-мудреца пришли в неописуемый восторг, и дрожь блаженства пробежала по их телам. Затем они обратились к Господу, который с помощью своей внутренней энергии йога-майи открыл им многогранное великолепие Верховной Личности». So purport, the sages were almost too puzzled to speak before the Supreme Personality of Godhead for the first time, and the hairs of their bodies stood erect due to their extreme joy. The highest opulence in the material world is called Parameshtya, because Brahma is Parameshti. So the highest opulence of the world is called Parameshtya, the opulence of Brahma. But that material opulence of Brahma, who lives on the topmost planet within this material world, cannot compare to the opulence of the Supreme Lord, because the transcendental opulence in the spiritual world is caused by Yoga Maya, whereas the opulence in the material world is caused by Mahamaya. Комментарий. Сначала мудрецы были слишком потрясены, чтобы заговорить с Верховной Личностью Бога, и от нахлынувшей на них радости волосы на их теле встали дыбом. Самые большие богатства материального мира называют Парамештхья. Это богатство Брамы. Однако материальные богатства Брамы, живущего на высшей планете материального мира, не идут ни в какое сравнение с сокровищами Верховного Господа, поскольку источником трансцендентных богатств духовного мира является йога-майя, а богатства материального мира созданы энергией Махамайи. So, commentary by Vishwanath Chakravarti. Комментарий Вишваната Чакрабарти Такура. Considering for a long time whether the Lord favored or condemned them, they concluded that the Lord was pleased with them. И обдумывая долгое время, доволен ли Господь ими или Он осуждает их, они поняли, что Господь был доволен ими. Thus they rejoiced. I mean, they felt this ecstasy, they felt this bhava, emotional ecstasy in the heart, И поэтому in their bodies. они возликовали, они почувствовали экстаз, эмоциональные изменения в теле. They spoke to the Lord, who had revealed great powers by his Yoga Maya from the beginning. Sorry? They spoke to the Lord, who had revealed great powers by his Yoga Maya since the beginning.
И они заговорили тогда с Господом, который проявил огромное могущество с помощью йога Майи с самого начала. So the point is here, the Lord is always with his Maya, with his energy. Смысл здесь таков, что Господь, Он всегда находится в йога Майи. He personally is influenced by Yoga Maya, means the Svarup Shakti. Лично на него он всегда находится в йога Майи, в своей Сварупа Шакти. And everything is done by the agency of Yoga Maya, and also the creation is done with the help of the Lord's Maya, who turns into Mahamaya for the sake of creation. И все, что связано с Господом, производится и творится йога Майи, а это творение здесь уже производится экспансия йога Майи, Махамайи. Then they say, if the most powerful Lord, who is not dependent on anyone else, has criticized us in the form of glorifying us, и если самый могущественный Господь, Он на самом деле критикует нас, но делает это так, что как будто прославляет нас, and therefore consequently we will be punished, then we would say clearly that we Brahmanas should fall down since we offended his devotees. и поэтому впоследствии мы будем наказаны, то мы, браманы, считаем, что мы падем. Considering in this way, the hair stood on end. И думая так, их волосы встали дыбом. So they felt very ecstatic because they ultimately realized that the Lord was happy with them, satisfied with them. То есть все это обдумывая, они в конце концов преисполнили счастья, потому что поняли, что Господь все-таки был счастлив, рад ими. And that the Lord will not curse them, the Kumaras. Он был доволен ими, и он не проклинал их кумаров. Not completely sure how he actually decided, and what he decided, they didn't know. Но понять, что же он решил и что он намеревается сделать, они не знали. And that will be spoken in the next verses then. И уже об этом будет рассказано в следующих стихах. Text 16. В 16 стихе. 16 up to quite a few, quite long, very nice verses, what the Kumara spoke to the Lord. И с 16 и достаточно много чего кумары сказали Господу. But that we will start next lecture, next time. Но это уже мы начнем с этого в следующую лекцию, в следующий раз. Next Friday will be next one. Huh? Следующая лекция будет в следующую пятницу. So, Hare Krishna, I'm stopping here. Харе Кришна, я здесь остановлюсь. Any maybe some questions? Какие-то вопросы, может быть? Можно вопрос? Yeah, speak. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за очень такой глубокий, интересную лекцию. У меня вот такой вопрос про гнев. Иногда такие бывают, что неадекватные преданные или люди начинают нас оскорблять и унижать, когда у нас нет вины. Когда мы раздуваем капюшоны, как в этой истории Нарада Муни и змей, чтобы испугнуть их, чтобы они подальше были от нас. Но бывает, что даже такая реакция оскверняет нас, мы чувствуем, что мы осквернились, как Гуру Махарадж объяснял, потеряли связь такой, да, духовные знания, и тамагуна пришло. И зачем так происходит? Если у нас нет вины, и мы раздуваем капюшоны, чтобы они ушли да подальше были от нас.
Thank you, dear much, for very interesting and deep class. Sometimes it's happened that some people, they offend us unreasonably without any reason, and we are using this method of snake who is like showing her this how to say hood and trying to deal with these people, but even this reaction make us feel anger and tamaguna. But why it's happened? Because we're doing only this because we want to keep these people on some distance, and so why it's happening, and yeah, how to deal. Actually, the devotee for himself, he doesn't feel offended. He doesn't, and he doesn't want to show any reaction. Ну, на самом деле, преданный ради самого себя, из-за самого себя, он не будет, он не чувствует как бы себя оскорбленным и не будет предпринимать никаких таких реакций. Of course, it's a high stage, but it is something that we should try to attain. Естественно, это высокий уровень преданности, но это то, что мы пытаемся достичь. So for oneself, we should always stay meek and humble and consider, yes, I deserve it, that they spoke to me like that, and you take it for yourself, or or at least you forgive, and because these people may be in ignorance. И ради самого себя мы как бы можем не обратить на это внимание, оставаться кроткими и смиренными, потому что понимать, что эти люди, они в невежестве. We should always absorb ourselves, our mind, and see why you actually feel offended now. И мы все время должны быть как бы погружены и умом всегда размышлять и думать, вот почему, например, сейчас в этой ситуации я почувствовал себя оскорбленным. And mostly it is because of false ego, false ego. И в большинстве случаев это из-за нашего ложного эго. Because we identify ourselves so much as this body, the mind, or the doer. Потому что мы очень сильно отождествляем себя с этим телом, с умом, с тем, что мы действующие. So we should not take this so serious. Поэтому мы не должны очень серьезно относиться к этому. Because it's more easy said than done. Ну, естественно, говорить легко, чем сделать. But we have to work in this direction, because the more we become agitated and try to show your teeth, as you say, the more it becomes a habit, and then again and again, and it comes again, and it becomes worse. Потому что чем больше мы будем продолжать вот в таком духе, у нас как бы привычка разовьется и, так сказать, показывать зубы, но это будет на нас же самих и влиять, и беспокоить больше нас будет. And especially as preachers, we should try to be tolerant. И особенно как проповедники мы должны стараться быть терпеливыми. Otherwise, how you can show mercy, how you can show how you say compassion to them, and approach them and try in a favorable way, in a well-wishing way to help them. А иначе как мы сможем вообще обращаться к ним с состраданием, с добротой, чтобы пытаться им помочь и с благоприятным настроением обращаться к ним? Right? Cause is mostly always the same. We are too attached to result, to pratishta, to the people should recognize me. А в основном это из одного того же, из-за пратиштхи, из-за того, что нам хочется, чтобы нас уважали, признавали нас люди. Profit. Из-за какой-то выгоды. Profit, kanaka, pratishta, bhagini, how we say, attachment for greed and lust.
привязанность к жадности и вожделению. So these three things, a preacher, we should try to, by surrendering to Krishna and to remember Krishna and to become Krishna conscious, chanting holy name, try to purify them to overcome. И как проповедники мы должны пытаться избавиться от этих вещей с помощью воспевания святого имени, практики и так далее. Because if people are criticizing you or how we say blaspheming you or how we say become aggressive, that's their problem. You should not make their problem your problem and revenge. You know? Otherwise, you're faulty too. Потому что люди, которые вас критикуют, агрессивно настроенные, на самом деле это их проблема. И не надо становиться проблемой их проблемы, иначе вы тоже начинаете как бы вести себя неправильно. Therefore, we'll have to learn humbly tolerate it. Поэтому мы должны научиться, как смиренно все это терпеть. It's not easy, but with exercise it is possible. Это, конечно, непросто, но благодаря практике, так сказать, упражнениям в этом направлении можно достичь этого. And Krishna will help you. He will give you intelligence and strength. И Кришна обязательно поможет вам, Он даст вам разум и силу, как это делать. Because we are not brahmanas. Brahmanas can curse, but Vaishnavas not. Потому что мы не браманы. Браманы могут, может быть, проклинать, но мы нет. Unless you are Narad Muni. He curses sometimes, but this is blessing curse, or this is a curse under the direction or I would say influence of the Lord's Yoga Maya for the fulfillment of the Lord's mission and plan. Ну, если, конечно, вы не Нарадамуни, который может давать такие проклятия, благословения, он всегда действует под влиянием йога майи, и это всегда санкционировано Господом. But Narad Muni, as far as I know, there's only one in the universe or in this world now. Но, как я знаю, Нарадамуни, он единственный такой в своем роде в нашей Вселенной. So certain things we cannot imitate. Поэтому определенные некоторые вещи мы не можем имитировать. We should not imitate things that great personalities can do. Мы не можем имитировать вещи, которые делают великие личности. Because if you imitate something, then you will be the sufferer, and you will be responsible. Если вы что-то имитируете, то сами будете страдать и отвечать придется вам за это. Therefore, we should learn not to imitate, but to follow the instruction that they have given us. Поэтому нужно учиться не имитировать, а следовать наставлениям, которые они нам дают. Okay. Можно добавить вопрос? В комментариях в этой теме, да, который Кумары и Джай Виджай, там в комментариях Прабхупада пишет, что если кто-то мешает нашему служению, мы можем гневаться. Но когда кто-то мешает нашему служению, мы гневаемся, все равно чувствуем загрязнение тамагуну. Почему так происходит? Харе Кришна. So it's addition to this question. In purports to these verses about Kumaras, Srila Prabhupada said that if somebody disturbing our service, we can become angry, we can be angry. But still, sometimes if we do feel anger, we feel also contamination. So why it's happening? You don't also understand there is a transcendental anger and there is an anger in the modes of nature. Также нужно понять, что есть гнев трансцендентный, а есть гнев в гунах природы. If you're really so much absorbed in your devotional service and somebody wants to disturb it or I would say
yeah, disturb it or put some obstacle in it, then your anger will be so transcendentally effectful on the truth that you will not become influenced of the tamaguna anger. То есть нужно понять, что если вы настолько глубоко погружены в свое служение, и вдруг кто-то начинает как-то вас беспокоить, ваше служение и так далее, то гнев, который у вас будет проявляться, он будет трансцендентным, и он не будет как-то вас загрязнять и беспокоить. So it's possible if you can maintain the mode of goodness and don't become dragged down on tamaguna. И это возможно, если вы все время будете оставаться в гуне благости и не спускаться в тамагуну. Then Krishna will help you. Тогда Кришна поможет вам. To maintain your devotional service, to protect your devotional service. Чтобы вы смогли продолжать свое преданное служение и поддерживать его. Okay. Yeah, Jackie? Да, Джаганатчари. Харе Кришна. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the class. У меня вопрос по поводу шанта-расы. Шанта-раса имперсоналистов, йогов и гьяни. И чем это отличается от шанта-расы преданного, который постепенно прогрессирует в своем служении? Gurmansh, I have a question about Shantarasa. What is the difference between the Shantarasa, which practicing yogis and Mayavadis and personalists, and the Shantarasa of devotees who are slowly progressing? Yeah, that's a very good question. Очень хороший вопрос. Always from your side. Всегда от вас. Although you think it's foolish sometimes, but okay. Иногда вы думаете, что они глупые. Ну, ладно. Yeah, Shantaras. I actually only speak from Shantaras in relation to devotional service, or in relation to Vishnu or Krishna. Да, Шантараса, на самом деле, когда мы говорим о Шантарасе, мы имеем в виду Шантарасу по отношению к Господу Вишну или Кришне. Because it's one of the 5 recognized primary rasas. It's Shantaras. И к преданному служению, потому что это одна из признанных, так сказать, одобренных рас в служении по отношению к Кришне. Means a devotee is a devotee who has an experience of the Lord, like the Kumaras, contemplating him, having darshan of him, and develop some ecstatic symptoms like thrilling and hair standing and level of bhava. Is but not in service attitude. It's Shantaras. Потому что вот это ощущение, этот опыт, личный опыт, который испытали кумары, когда они увидели Господа, и они испытали все эти эмоции, дрожание тела, волосы стоят дыбом и так далее. То есть вот это является, это Шантараса. Shantaras is not influenced by Madhurya, it's mostly influenced by Aishwarya. Шантарасу в основном проявляет, как бы вызывает не отношение Мадхурии, а отношение Айшварьи. By contemplating or seeing the transcendental opulences of the Lord. Когда кто-то видит и медитирует на трансцендентное богатство Господа. Like the universal form, the Arjuna saw the universal form, he became completely overwhelmed, but he understood I cannot do service to that universal form, so therefore he requested the Lord, please show me your original 4-armed and 2-armed form.
Chaturbhuj and Krishna form so that I can serve you. Как, например, Арджуна, когда он увидел вселенскую форму Господа, он впал в замешательство и понял, что как он может служить этой вселенской форме вообще, в каких отношениях с ней быть. Поэтому он попросил Господа принять свою изначальную форму, двурукую или четырехрукую форму. So in the Bhagavatam, in the second canto, in the beginning, Shukadev Goswami describes two kinds of yogis. И в Бхагаватам Шукадев Госвами описывает в начале две категории йогов. One meditates about the universal form. Одни йоги медитируют на вселенскую форму Господа. And then higher than the meditation of the universal form is the how we say the Lord in the heart, to meditate about the Paramatma in the heart. Но выше этих йогов стоят те, кто медитирует на форму Господа в сердце. So actually, both of them are in Shantaras. Shanta, not in Ras, but in Shanta. И обе эти категории йогов, они находятся на уровне шанты, но не в шанта-расе, а на уровне шанты. Because Shanta means in this case the stage where they feel peace and not agitated of the modes of material nature. В этом случае шанта означает не просто шанта-раса, а то, что они просто находятся на уровне мира, гармонии, где ум их уже не беспокоится. They feel peaceful and happy. They relish their Brahmananda, their happiness of Brahman. И их ум умиротворен, спокоен, они чувствуют счастье от Брахмананды, осознания Брахмана. So that's it's not Ras. Ras is only in relation with the Supreme Lord. Но это не раса. Раса — это только когда кто-то вступает в отношения с Господом. Okay. Хорошо? Thank you very much, Hare Krishna. Yeah, there was somebody else. Vasanta? Guru Maharaj, thank you very much for the wonderful class. What does it mean then? Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that for Kumaras they couldn't understand the external meaning and internal meaning of the word, the words, an intention. What is his internal and external meaning? Question? Yeah, what is this internal and external meaning of his intention and his words? How we can understand? What means internal and external? Because you were reading. Yeah, first everything starts internally, and then from the internal concept or thought, the external will become realized or manifested. Я спросила, в чем разница. Они не могли понять, мудрецы, его внешний замысел и внутренний. Господь Гуру Махарадж говорит, что да, все начинается сначала с внутреннего намерения, а потом уже это как-то воплощается вовне. Means they could not understand the Lord's mind, what he will do, what he decided to exactly do. То есть это значит, что они не понимали ум Господа, что он хочет делать. Because whatever he spoke sounded a little contradictive, for them. Потому что он говорил, немного было противоречиво для них. Like for example, in one sense he agreed the punishment to them, in the other sense he also asked for excuse because they're his servants. He takes it upon himself. They're very dear to me. С одной стороны, он принимал наказание, которое они наложили на его слуг, с другой стороны, он просит простить их, потому что они его дорогие слуги, и принимает это наказание на себя. So it would be against the Lord's promise and nature that he let his servants fall. И то есть это пойдет вразрез с обещанием Господа и вообще с его природой, если его слуги куда-то падут. Unless it is fitting
für his plan. Если только это не входит в его план. Then the Lord is accepting this as a curse, also a curse for himself, because it's fitting for his plan. И поэтому в этом случае Господь принимает это проклятие, потому что оно ему подходит, его планам, и также на себя его принимает. The Kumaras, they could not understand the internal thoughts of the Lord and also not the ultimate decision, and like of the High Court judge, the ultimate decision, what kind of punishment they will get now. То есть кумары не могли понять вот этого внутреннего намерения Господа и не могли понять, как же это внешне проявится, как, что же будет приговором судьи, как это будет происходить все внешне. They were also not completely sure, maybe they also will get some reaction, they also will get some punishment. И они также не были полностью уверены в том, что не получат ли они какого-то наказания за это. But in the last verse, what we read in the commentary from Vishwanath Chakravarti, we understood that the Kumaras find themselves confident that that the Lord agrees with us. Но в последнем стихе мы читали, что кумары, они успокоились наконец-то и поняли, что Господь, Он согласен с нами. At least that's what they felt, but the last word was not spoken, so therefore they still were puzzled or were waiting, what the Lord will ultimately decide. Ну, то есть это то, что они поняли, как они поняли, но все же последнее слово Господь не сказал, и поэтому они все равно были все еще в таком как бы замешательстве, что же будет. Okay, now? Yeah, thank you. Okay. Yeah, Navadvip, you had the finger up. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Да мне вот что-то теперь уже как-то стыдно спрашивать, да потому что, наверное, будет такой глуповатый у меня вопрос. Опять же, как мы можем, ну, хорошо. Ну, там вот говорилось, что нельзя подходить вот с этим, когда у тебя плохое вот это состояние, вот, и божествам служить, и постоянно... А вот у меня, например, ну пожизненно такое. И вот ну, я не рисуюсь, я честно говорю, у меня вот такое, что я вот недостойна. Ну и как вот, ну, вот я там, конечно, не лезу вообще никуда так особо. У меня даже простая вот панчататва нарисованная, потому что я считаю там не считаю, знаю, что там такие стандарты, такие, самые такие для начинающих. Ну, все равно каждый раз же подходишь и вот, ну, что-то пытаешься делать. И я вот послушала эту лекцию одну Шрилы Прабхупады, там вот он как раз сказал, даже если вы на самом дне, то вы все равно, вот ваш выбор, самый лучший, это продолжать вот даже вот в таком состоянии, каком вы там не находились, все равно подходить и продолжать вот делать. Как, что ты можешь вот это пытаться. Вот. Ну, Бедный, это... выключите микрофон, кто-то кашляет. Gurmaj, Navadvip Mataji is asking that because you were saying about the deity worship, that we should be always in good mood and not in some agitation to come to the deities. And she said that, but I'm always like this, always maybe in some not favorable mood, and I understand that it's I could not even come close to the deity worship. That's why I have at home only Panchatattva, and I trying to do something. And I heard one class of Srila Prabhupada where he said that even if we on lowest position in life, still we have to continue try to serve Krishna. So how to deal with this? Yeah, if you worship Panchatattva, that's also nice. That's also perfect. Да, если вы поклоняетесь Панчататтве, это тоже очень хорошо, это вообще совершенство. Panchatattva is very merciful, they don't take offense.
Панчататтвы, они очень-очень милостивые и не принимают оскорблений. Therefore, you continue to worship Panchatattva, you go to the temple, get darshan there of the deity, and participate in kirtan and devotee sangha. Поэтому продолжайте поклоняться своей панчататтве, ходите в храм, поклоняйтесь, приветствуйте там божеств, общайтесь с преданными, ходите на санги, пойте киртаны. It's not that everyone has to now install deities in home. It's not grihasta. It's not needed. If you have Panchatattva, it's good, and then you visit the temple. Это не то, что теперь все грехастхи обязаны устанавливать божеств. Это не обязательно. Панчататтва — это очень хорошо. Просто ходите в местный храм и получайте там даршаны. You should not imitate or, artificially introduce something what you are not able to do on the long term. Не нужно как-то на каком-то внешнем искусственном уровне начинать делать то, что вы не сможете поддерживать это поклонение на долгое время. Like Srila Prabhupada often told, Vigraha should not become Kalagraha. Vigraha means the worshipable deity, but if the worshipable deity worship becomes burdensome for a devotee or for a yatra, then it becomes Kalagraha. Как Шрила Прабхупада говорила, что поклонение божеству не должно становиться каким-то бременем, как виграха и галаграха. То есть в ятре установлены божества, преданные поклоняются, но это не должно становиться очень тяжелым. So deity worship should not become a burden. Это не должно быть каким-то бременем. Therefore, if you start deity worship, we should do it with full faith and dedication. Поэтому, если вы начинаете поклоняться божествам, это нужно делать с полной верой и преданностью, посвященностью. Following the process of Archana Vidhi, the statements or direction given by deity worship. И следовать предписаниям Арчана Видхи, то, что дают нам Писание, ачарьи, как нужно поклоняться божествам. So what Prabhupada meant, everyone is eligible to be, able to worship the deity, but we have to qualify ourselves by following the rules and the regulations and the direction given by spiritual master and the experienced Vaishnavas, devotees. И, как говорит Прабхупада, все имеют право поклоняться божествам, но нужно это делать на... Santa, we don't hear you. Но нужно потянуть тебе себя в соответствии с правилами и предписаниями ачарьев. Yeah. Chanting you can always do. А воспевание вы можете делать всегда. Therefore, in this age, chanting Hare Krishna mantra is recommended. Поэтому для нашей эпохи воспевание Харе Кришна мантры рекомендовано. So that's also Krishna, that's also deity. It's nama rupa. Это тоже Кришна, это тоже божество, это Рупа. Kali Kalera Nama Rupa, Krishna avatar. So in Kali Yuga, Krishna appears in the form of the holy name. В Кали-югу Кришна приходит в форме святого имени. Srila Prabhupada in Adi Lila, he describes, I think, a seventh chapter, seventh or one of these beginning chapters, 8, and also of the Chaitanya tree. We can perfect our life if we worship Panchatattva together with Nam Sankirtan. Я вернулась. И поэтому мы можем усовершенствовать свою жизнь, если будем поклоняться Панчататтве вместе с Нама Санкиртаной. Better you finish, sorry, Guru Maharaj. Yeah, of course. Good that you are here again. Okay, Navadip. Хорошо, Навадвипа. Спасибо большое.
Да, очень все поняла, здорово. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much. I understood everything. Thank you, Guru Maharaj. Many times I want to imitate something also out of some prestige, and I want to also worship deity. I have to get also Brahminical initiation, and I have to attain all this so that the devotees and my congregation around me is recognizing me. И очень часто это происходит из-за какого-то влияния ложного престижа, чтобы меня признали, что я получил также вторую инициацию, и авторитеты меня могли вот так занять и так далее. Because we all want to become recognized. Потому что все мы хотим какого-то признания, чтобы нас признали. That's okay, but if it comes on its own accord, but if we are pushing it to become recognized and try to artificially attain this and that so that I can become recognized, then you drop on the nose maybe. Это нормально, если это признание приходит само собой, но если мы специально как-то хотим этого сильно, то, возможно, что-то может произойти, и можем упасть и разбить нос. Therefore, we should be satisfied. If you are not satisfied and always want to have more and more, even if you get more, you will not be satisfied and happy. Поэтому мы просто всегда должны стараться быть удовлетворенными. И даже если что-то большое к нам не придет, мы все равно и останемся удовлетворенными. Like a person who wants to become a landowner, he will not become satisfied just with a piece of land. So he wants to have a whole region, then he wants to have a whole land, then he wants to have a whole continent, then he wants to have the whole world, and in the end he wants to have the whole universe. Как некоторые владельцы огромных земель, они не удовлетворены, если им оставят какой-то клочок земли, им хочется расширять свои владения, владеть страной, потом владеть большими странами, вообще всей землей, потом вообще всей вселенной и так далее. But because he is not satisfied and because he is not thankful for that what he gets, he cannot appreciate it. Therefore, in the end, he will lose everything. Но так как такой человек не удовлетворен все время, он не ценит то, что вот у него уже есть. В конце концов, он все может потерять, теряет. Krishna can give, Krishna can take away. Кришна может дать, и Кришна может забрать. So therefore, we should always show thankfulness and satisfaction and be happy with that what we have, little or much. Then you will always save and be, I would say, not agitated of the material nature. Поэтому нужно всегда стараться быть удовлетворенными тем, что у нас есть много или мало, и так нас не будет беспокоить материальная природа. Всегда быть благодарными за то, что у нас есть. Okay, good. Then we can stop, huh? Or one more? Есть ли, может быть, еще один вопрос? Yeah, here is one hand. Ishan. Говорите. Хари Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж и преданные. У меня вот такой вопрос. Если Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, как вот три калагья, то, в чем его интерес? Вот, потому что когда мы, все знаем, то как бы жить-то неинтересно получается. И вот когда Кришна шутил с Рукмини, он знал, какая будет реакция на его шутки? Guru Maharaj, I have a question about that. Krishna, he is Trikalagya. He knows past, present, and future.
But if he knows everything like this, then it's not interesting to live. For example, in a story, when Krishna was joking with Rukmini Devi, and he knew what will be her reaction. So is it interesting to live like this, to know everything? You forgot Krishna also has he has two nature. He has this knowing everything, and the other one, mukta, means covering. That means not knowing everything. Но вы забыли, что у Кришны на самом деле такая природа, как бы две природы. С одной стороны, он все знает, с другой стороны, он также мукта, и он может быть в положении, когда он не знает ничего. For many, often it happens in Krishna Lila that mukta, this mukta nature is Yoga Maya arranges that the Lord is not aware what is going on, and this is mukta. Although he knows everything, he doesn't know. И особенно в Кришна-лиле это происходит, что йога Майя так устраивает, что Кришна, хотя он все знает, но вот в этих лилах он ничего не знает. That's for the sake of the lila. Это все делается ради того, чтобы продолжались идти хорошо эти лилы. That's the arrangement of Lila Shakti. Это все устраивает, организовывает лила Шакти. Okay. Харе Кришна, спасибо. Good. Good, then we stop, huh? Finish. Тогда что, мы остановимся? Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо. See you next Friday. Huh? Спасибо всем большое. Со славой Шриле Прабхупаде. Увидимся в следующую пятницу. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Hare Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Спасибо большое. Гуру Махарадж. Спасибо большое.